So, Assalamu alaikum. Methane emission is a major concern in the world as well as Bangladesh. It is one of the major gas of greenhouse gas. Ruminant emits large amount of methane. So we thought about it and found some interesting fact that red algae can reduce methane emission from the ruminant. So today our topic is sustainable methane reduction in Bangladesh livestock, the potential of Asparagopsis taxiformis from Saint Martin Island. On the behalf of my other teammates, I am Sheikh Farhan Ibn Rahman. Today I will continue this presentation. So at first, the background of this our topic. So ruminant emits a large amount of methane. Okay, ruminants emitted methane contribute nearly 40% of global agricultural greenhouse gas emission. This methane global warming potential is 25 per times higher than the carbon dioxide causing climate change. Bangladesh is vulnerable to the impact of climate change due to its geographical location and heavy dependence on the agriculture. So, here is the effect of methane gas emission. It cause drought, increased temperature, flood, cyclone, and many other climate disasters. So, as I earlier mentioned that rising sea level, drought, flooding, etc., already threatening and the livelihood and the agriculture sector. So, as a feed additive, a small amount of Asparagopsis taxiformis can reduce methane emission by up to 98%. This can contribute to sustainable reduction in methane emission from the ruminant to reduce greenhouse effect simultaneously increasing ruminant productivity. So, uh, we uh, we heard that Austria already tried red algae and they success to reduce methane emission from the rumen. So, here are the objective of our research. To test the ability of Asparagopsis taxonoformis to reduce methane emission in livestock, to evaluate livestock health and productivity, to study sustainable harvesting of the red algae from the Saint Martin Island, and at last the main is to contribute to Bangladesh's effort to reduce greenhouse gases. So, uh, we can, so how can we conduct the method? So, this research will be conducted on selected ruminant farms across Bangladesh. Thus, red algae will be harvested from the water surrounding Saint Martin Island. And the seaweed will be then dried and proceed into powder or pellet to incorporate in livestock feed. So here is a picture of collection of algae and the processing process. It's from Saint Martin Island. So the feeding tile of the uh, feeding trial design. Feeding trial will be involved in two groups of ruminants. One is control group and another will be treatment group. Control group will be receive a standard diet without the seaweed supplement, and the treatment group will be receive a diet supplement with varying levels as well as 0.25% or 5% or 1% as we need. The trial will be at least 90% to observe for long-term effect. So during this trial, methane emission will be measured regularly using direct gas collection from the animal breath. So this research can be analyzed by the ANOVA table. This will compare methane emission and productivity between the control group and the treatment group. And second will be the regression analysis. This will to look at the relationship between the amount of the red algae given to reduce the methane emission. And other analysis will be focused on the health and productivity of the livestock. So, what can we expect from this research? So, a sustainable reduction in methane emission from the ruminants. And second will be no significant adverse effect on the livestock health or productivity. Animal can experience increased weight gain and higher milk yields. So, it could also support the development of local seaweed in cultivation in industry, which help the youth um, and other people. So, here is the detailed budget information of our research. So, thank you for contributing. আচ্ছা, তুমি যে বলছো যে যে শিবাল
প্রায় 98% মিথেন কমায়, মেকানিজম দেখা নাই কিভাবে কমাবে। স্যার স্যার এটার মেইন মেকানিজম হচ্ছে স্যার, এই ক্ষেত্রে স্যার আম, এই রেড রেড অ্যালজি যেটা, সেটা স্যার বোমোফল নামে একটা হচ্ছে সাবস্টেন্স নির্গত করে স্যার। আর এটা হচ্ছে স্যার মিথেন প্রোডাকশনে যেই মিথানোজেন গুলো হেল্প করে, আহ, সেগুলোর স্যার হলো এনজাইমের যে অ্যাক্টিভিটি মেইন, মিথাইল কোএনজাইম এম রিডাক্টেস। তো এটার অ্যানালগ হিসেবে কাজ করে এই বোমো ফর্মটা, যেটা রেজ এলজি হচ্ছে ডিফেন্স মেকানিজমে রিলিজ করে। তো এটা ওইটার সাথে অ্যানালগ করে, তো এই কারণে হচ্ছে আর লাস্টে হচ্ছে মিথেন হইতে পারে না। ফলশ্রুতিতে কি হয়, ফলশ্রুতিতে হাইড্রোজেনের যে রেশিওটা এটা কমে যায়। অ্যাজ এ রেজাল্ট স্যার এটা সুইচ করে হচ্ছে এটা সুইচ করে স্যার প্রোপায়নের প্রোডাকশনে। তো এই ক্ষেত্রে স্যার এভাবে হচ্ছে মেইনলি মিথেনটা রিডাকশন করে স্যার। মিথেন যে তোমরা মাপবা, মাপবা কিভাবে? স্যার স্যার ক্রিয়েট কেস অ্যানালাইসিস মাধ্যমে স্যার, অ্যানালাইজার। অ্যানালাইজার এগুলো দাম অনেক বেশি না? আর তখন তো গরু মুভমেন্ট করবে কি করে? তুমি কি দাঁড় করানো গরুকে মাপবা? স্যার তুমি কি অ্যানিমেল দাঁড়ায় আছে এরকম অ্যানিমেলকে মাপবা, নাকি গ্রেজিং অ্যানিমেলকে মাপবা? জি স্যার, নর্মাল স্যার রিল্যাক্স অবস্থায় আছে স্যার অ্যানিমেল, তখন স্যার মাপা হবে। কি অবস্থায় দাঁড়ায় আছে? না স্যার, যখন স্যার রিল্যাক্স অবস্থায় আছে স্যার, মানে যখন বসে আছে কিংবা অন্যরকম মানে একটু রিল্যাক্স অবস্থায় আছে, তখন স্যার মাপা হবে। থাকে তখন তো সে ঘাস খাবে না, সে তো মিথেন তৈরি হয় যখন সে ঘাস খাবাইতে থাকে, চাবাইতে থাকে, তখন তার মিথেনটা তৈরি হয়, তাই না? জি স্যার। তাহলে তুমি বসে থাকে রিল্যাক্স অবস্থায়, তখন তুমি কিভাবে মাপবা? আর যেটা ওই যে ব্রিদিং মেথডটা অনেক কস্টলি, তোমরা তো দেখাইছো কত, 2 লাখ টাকা না কত টাকা দেখাইছো, বাজেটটা দেখো যাও। গ্যাস অ্যানালাইজার মেশিন, গ্যাস অ্যানালাইজার 2 লাখ টাকা, ঠিক আছে। কিন্তু গ্যাসটাকে ওই যে রুমিনেন্টের গ্যাসটাকে ধরা ডাইরেক্ট মেথড অনেক কস্টলি, এবং এটা আসলে খুবই কঠিন ব্যাপার। সে কাজ ভালো, অসুবিধা নাই, কিন্তু গ্যাসটা মাপাটা কঠিন, এটা দেখা যাক কিভাবে। থ্যাংক ইউ স্যার।